Ta návštěva je do značné míry symbolická, protože Česká republika relativně nedávno oslavila 15 let od svého vstupu do Severoatlantické aliance a tak tato návštěva byla také příležitostí k tomu, abychom bilancovali 15 let našeho členství v NATO, ty zkušenosti, které jsme díky tomu získali a také výzvy, které před Českou republikou v souvislosti s jejím členstvím v NATO, ale také před celou Severoatlantickou alianci stojí. Já jsem rád, že jsem se dočkal ze strany pana generálního tajemníka NATO, pana Rasmussena, poděkování za skvělou práci, kterou odvedli naši vojáci v misích, ať už to byla mise KFOR v Kosovu, nebo to byla mise ISAF v Afghánistánu. Diskutovali jsme přirozeně o tom, jakým způsobem zvládat ty nároky, které se týkají schopností České republiky dodržovat a dodržet parametry připravenosti, výzbroje, úrovně našich schopností, které od nás očekává Severoatlantická aliance. Dotkli jsme se také otázky obranných výdajů, přípravy rozpočtu. Pan generální tajemník přijel právě ve chvíli, kdy se na úrovni vládní koalice rozjela plnou parou diskuze o podobě rozpočtu České republiky na příští rok, ale také rozpočtového výhledu na další 2 roky. A nepochybně jedním z důležitých témat, které budeme diskutovat, je otázka výdajů na obranu. V naší zemi došlo k určitému paradoxu v minulých letech, zejména po roce 2008, ačkoliv v naší zemi byly u moci pravicově orientované vlády, tak došlo k nejvýraznějšímu poklesu výdajů na obranu v naší historii. Od roku 2008 se snížily výdaje na obranu o 24%, což je poměrně dramatický pokles a popravdě řečeno mezi členskými státy NATO je to nejvýraznější pokles nebo téměř nejvýraznější pokles výdajů na obranu, ke kterým došlo. Ambicí nové vlády je tento pokles zastavit, ale samozřejmě chceme se soustředit na to, abychom maximálně efektivně využívali finanční prostředky, které budou v rámci výdajů na obranu k dispozici. My jsme měli možnost s panem generálním tajemníkem diskutovat nejenom některé priority, ale také otázky, které by právě onu efektivitu měly posílit, včetně možností organizovat společné nákupy v rámci členských zemí Severoatlantické aliance. My se domníváme, že by to mohlo výrazně pomoci z hlediska jak snížení nákladů jednotlivých členských zemí, tak by to nepochybně mohlo omezit diskuzi, která se čas od času u nás odehrává v souvislosti s některými vojenskými akvizicemi o tom, zdali Česká republika skutečně pořizuje výhodně novou výzbroj a zdali v jiných členských zemích nebyli schopni vyjednat lepší podmínky. My jsme informovali pana generálního tajemníka NATO o nedávném významném rozhodnutí české vlády, kterým bylo prodloužení pronájmu nadzvukových letounů, stíhacích letounů Gripen. V této souvislosti jsme také diskutovali o možnosti využít tyto kapacity České republiky i v příštích letech z pohledu ochrany vzdušného prostoru pobaltských zemí, které jsou členy NATO. Dotkli jsme se také krátce aktuální situace na Ukrajině, také možností budoucího rozšiřování Severoatlantické aliance. Tolik velmi stručně k těm tématům, které jsme měli prozatím možnost diskutovat. My jsme vlastně v poločase našeho jednání, teď ještě budeme pokračovat a předpokládám, že řadu z těchto témat ještě budeme moci zmínit podrobněji. Děkuji. Prime Minister, it's a great pleasure to be back in Prague, a city which knows the importance of standing up for freedom, resisting illegal aggression, and living in truth. It's now 15 years since the Czech Republic has joined NATO, and you have proven a staunch and committed ally. Your troops have made a valuable contribution to our missions in Afghanistan and Kosovo. You're fully involved in our smart defense efforts to develop modern military capabilities together. In particular, I thank you for leading our projects to train helicopter, air and ground crews and to coordinate transport and logistics. These will keep our forces agile, flexible, and ready to deal with any threat.
We have just discussed Russia's illegal aggression against Ukraine. For the first time since countries like the Czech Republic won their freedom and the Cold War ended, we see one state trying to grab part of another's territory at gunpoint. It is a dangerous attempt to turn back time using the methods and the rhetoric of the past we tried so hard to overcome. We need to see a genuine political dialogue and a general de-escalation on the ground. That's why I urge Russia to pull back the troops it has massed on Ukraine's borders and to engage in a genuine dialogue with the Ukrainian government. It is important that Russia should take the right steps to rebuild trust, end the destabilization of Ukraine, and come back into line with its international commitments. NATO considers this aggression illegal and illegitimate. And our commitment to collective defense is unwavering. We are taking legitimate steps to deal with the instability that Russia's illegitimate actions have created. Russia is trying to justify its actions by accusing the Ukrainian authorities of oppressing Russian speakers and by accusing NATO of a Cold War mentality. This is nothing but propaganda, designed to subvert the Ukrainian government, pervert the truth, and divert attention from Russia's own illegal and illegitimate actions. As I speak, some 40,000 Russian troops are massed along Ukraine's borders. Not training, but ready for combat. We have seen the satellite images day after day. Russia is stirring up ethnic tensions in eastern Ukraine and provoking unrest. And Russia is using its military might to dictate that Ukraine should become a federal neutral state. That is a decision which only Ukraine, as a sovereign state, can make. Nobody else. So, from Prague, I have this message to Russia. You have a choice to stop blaming others for your own actions, to stop massing your troops, to stop escalating this crisis, and start engaging in a genuine dialogue. If Russia is serious about a dialogue, the first step should be to pull back its troops. As we prepare for our Wales summit in September, we need to keep our capabilities strong and to enhance training for our forces. Above all, we must stop the decline of our defense budgets and start reinvesting in our security.
Investing in defense has a cost, but we see that insecurity has a much higher price. And Prime Minister, I know that I can continue to count on the support of the Czech Republic. Já bych možná začal, především platí, že my jsme se žádnou konkrétní zprávou na to nezabývali během dnešního jednání a během dnešní návštěvy pana generálního tajemníka tady v Praze, ale v každém případě já bych chtěl odmítnout to, že by Česká republika nebyla schopna plnit své spojenecké závazky, že by nebyla schopna dostát svému členství v Severoatlantické alianci. To, o čem vedeme diskuzi teď tady u nás doma, je otázka priorit z hlediska financování naší armády, otázka efektivity výdajů. Já myslím, že máme povinnost vůči daňovým poplatníkům, abychom jim byli schopni zdůvodnit veškeré vojenské výdaje, které budeme realizovat. Bavíme se také o objemu rozpočtu, ale bavíme se také o schopnosti Ministerstva obrany a České armády tyto prostředky efektivně čerpat, protože tyto schopnosti tady v minulosti vždycky přesvědčivé nebyly. Tak, jak jsem informován, tak Ministerstvo obrany připravuje dlouhodobý plán výstavby armády České republiky. A já jsem přesvědčen, že v těch koncepčních dokumentech, které se připravují a které budou aktualizovány, budeme reagovat také na možné kritické připomínky, které se týkají hodnocení stavu naší armády, které se týkají priorit našeho rozpočtu, například oné dlouhodobé kritické připomínky ze strany NATO o příliš nízkém podílu investic v našem armádním rozpočtu, pokud jde o zlepšování schopností naší armády a o modernizaci její výzbroje. Actually, my message today has been twofold. On the one hand, I have commended the Czech Republic for its strong commitment to our alliance and also for its significant contributions to NATO-led operations, notably in Afghanistan. So despite the economic challenges, the Czech Republic has stayed committed to our operations, notably in Afghanistan. I appreciate that. Having said that, the other part of my message today has been that defense investments in the Czech Republic are too low. So I have encouraged the government to find ways to gradually increase defense investments. I could add to that, this is a message I have delivered here in Prague, but it's actually a message I will deliver in all capitals I'm going to visit before the NATO summit in Wales. Because I am, as Secretary General of NATO, very much concerned about the deep cuts we have seen in particular European defense budgets. If we are to ensure effective collective defense in the future, we must reverse the trend. We must increase defense investments. We are not discussing military options. I have warned against further Russian intervention in Ukraine and made clear that it will have grave consequences for our relationship with Russia. It will lead to further international isolation of Russia. While this is not a NATO issue to deal with economic consequences of such intervention, I have no doubt, based on statements from the international community, that further Russian intervention in Ukraine might lead to severe economic sanctions that would have a very, very negative impact on Russian economy. As regards NATO, we are focused on defense and protection of our allies, their populations and societies. And this is a reason why we have taken steps to enhance our collective defense by enhancing air policing, deploying AWACS, airplanes to improve surveillance. You have seen more naval presence in the Black Sea, and we are now considering further steps to further enhance collective defense, including an update and further development of our defense plans,
enhanced exercises and appropriate deployments. Dobrý den, Ondřej Kundra z týdeníku Respekt. Já mám 2 otázky na vás, pane Rasmussene. Vy budete za chvíli jednat s prezidentem Zemanem. On se v těch předchozích dnech vyjádřil tak, že v případě, že by došlo k vpádu Ruska na východ Ukrajiny, tak by NATO mělo vyslat své jednotky na Ukrajinu. Mě by zajímalo, připadá vám tenhle ten nápad nebo tahle ta pozice českého prezidenta nějaká inspirativní a je to něco, co NATO by v takovém případě zvažovalo. A ta druhá otázka je, vy jste v minulosti řekl, že v případě invaze Ruska do zbytku Ukrajiny by to byla jeho historická chyba. Nedávno náměstkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová v podstatě řekla, že už k té invazi dochází, protože to, co se teď děje na východě, například v Doněcku, je organizované z Ruska. Mě by zajímalo, jestli byste mohl přesněji specifikovat, co onou invazí, kterou byste považoval za historickou chybu a na kterou by pak na to nějak aktivněji reagovalo, vlastně přesně myslíte. Děkuji. As I said in my previous answer, we are not discussing military options. I do believe that the right way forward is to find a political and diplomatic solution. And I have no doubt that if Russia were to intervene further in Ukraine, it would have severe consequences and lead to further economic and political isolation of Russia internationally. Having said that, we have decided to strengthen our cooperation with Ukraine, also military-to-military cooperation. We have a special NATO Ukraine commission, and within that commission, we will enhance our partnership, strengthen cooperation when it comes to defense reforms, capacity building, Ukrainian participation in NATO exercises, just to mention some examples. But I think it's important to make clear that obviously there is a difference between being a member of NATO and not being a member of NATO. NATO is focused on military defense of our allies. And when it comes to Ukraine, we do believe that the right way forward is a political and diplomatic solution. Dobrý den, Daniel Stach, Česká televize. Pane generální tajemníku, mě by přesto zajímalo vaše hodnocení české armády, protože ty informace, které se objevily, mluví především o tom, že v české armádě je problém především s podpůrnými jednotkami, například dělostřelectvo a podobně. Můžete tuto informaci potvrdit? Vidí to skutečně na to tak, že v této oblasti má Česká republika v tuhle chvíli největší problémy? Pokud ne, prosím, abyste jmenoval případně tu oblast, kde vidíte jako klíčovou pro další rozvoj české armády, kam by ty investice měly směřovat. A druhá věc se týká vašeho výroku z před 3 let, kdy jste tady byl na bilaterálním jednání. Říkal jste, že transparentní nákupy, které jsou také centrálně organizované ze struktury NATO, by měly pomoct i českému prostředí, aby veřejné zakázky v oblasti obrany byly transparentnější a také výhodnější. Když se teď podíváte na tu situaci zpětně, myslíte si, že Česká republika udělala v tomto nějaký posun dopředu? Děkuji. First of all, let me stress that we do believe that the Czech Republic lives up to its obligations and our expectations within NATO. What we're speaking about is the future. I have expressed the concern that if the current trend continues, it will be increasingly difficult to find the necessary resources to continue modernization of the Czech armed forces. And I'm very pleased that the Prime Minister today
has indicated that it is the intention of his government to stop further cuts in the defense budgets. I have encouraged the Prime Minister to find political ways to gradually increase defense investments. Within NATO, we have an ongoing dialogue with all allies when it comes to the military specifics. We see the Czech Republic as an ally who is actually quite willing to listen to good advice from NATO defense planners. But at the end of the day, it is a national responsibility to take the necessary decisions to make sure that the armed forces live up to the overall requirements within our alliance. I have no doubt that the Czech authorities will do all they can within the budgetary limits to continue modernization of the Czech armed forces. But of course it would help if more resources could be devoted to defense. Finally, on acquisition, we have discussed that today, and for me it's also important to stress that this is not just a question about how much we invest in defense, but also that money is spent efficiently. And in that respect, of course, acquisition procedures are of utmost importance. My view on that is that it will also help promote transparency in the acquisition processes if acquisition could be done in a multilateral effort. And we will need that anyway, because in the future it will be increasingly difficult for individual allies to afford to purchase expensive military equipment. But if we do it together in smart defense projects, we can. And I think such collective projects would also contribute to making the acquisition procedures more transparent and at the end of the day, the use of resources more effective. Já bych přece jenom ještě reagoval, protože cítím, že ty dotazy jsou orientovány jedním směrem. Mám pocit, že Česká republika rozhodně není vnímána v rámci NATO jako pasivní člen a rozhodně není vnímána jako nějaký černý pasažér. Takový pocit jsem rozhodně z dnešního rozhovoru s panem generálním tajemníkem NATO nezískal. My aktivně participujeme na celé řadě projektů v rámci Severoatlantické aliance, aktivně participujeme na misích přímo našimi vojenskými jednotkami a to, co je teď důležité, je, abychom udrželi krok s těmi budoucími výzvami. To znamená, aby armáda České republiky byla schopna i do budoucna se účastnit společných aktivit NATO jako rovnocenný člen a jako také přiměřeně vybavený člen. A víte, že v České republice, zejména v souvislosti s některými akvizicemi naší armády v minulých letech, byly vedeny rozsáhlé veřejné diskuze. Přece všichni víme, že tady v naší zemi v minulosti v souvislosti s řadou těchto akvizic byly zmiňovány i možné záležitosti týkající se korupce. Jsou tady konkrétní policejní vyšetřování, korupční aféry. Tohle přece není úplně příjemná historie. My potřebujeme změnit přístup k armádním akvizicím, posílit koncepční rozhodování, posílit tlak na efektivitu vojenských výdajů a také ty vojenské výdaje musí mít přiměřenou velikost, tak aby naše armáda měla do budoucna schopnosti participovat na společné obraně v rámci NATO. A o tom si myslím, že nemůže být žádná diskuze a nepochybně i tyto cíle patří mezi priority nové vlády. Je tady určitý historický vývoj z hlediska obranných rozpočtů, souviselo to s prioritami minulých vlád, souviselo to s ekonomickým vývojem v naší zemi, souviselo to s politikou plošných škrtů. My se snažíme teď při přípravě rozpočtu na příští rok politiku plošných škrtů opustit
a snažíme se soustředit na klíčové priority. Já pevně věřím, že ta otázka udržení přiměřeného obranného rozpočtu bude patřit mezi jedny z priorit, které budou obsaženy i v novém návrhu rozpočtu České republiky na rok 2015. Secretary General, on the 1st of April, the Ukrainian parliament approved the carrying out international military exercises in Ukrainian land, which will take place from May till November. Don't you think that this could lead to further escalation of the conflict with respect to Russia? And if you consider this as part of the diplomatic and political solution that you are advocating for? Let me stress that these exercises have been planned for a long, long time, long before this crisis emerged. And next, it is, of course, the right of a sovereign nation and a sovereign government to decide to conduct such exercises. And I don't see these exercises provocative in any way. It's quite natural that such exercises are part of cooperation between Ukraine and a number of NATO allies.